2024 లేదా 25లో డిగ్రీ లేదా బీటెక్ చదివారా? సాఫ్ట్‌వేర్ జాబ్ కోసం ఎదురు చూస్తున్నారా? అయితే కోడ్ జ్ఞాన్ 100 డేస్ కోర్సులో చేరండి. జాబ్ సాధించండి. వీధి కుక్క చాలా భయానకంగా ఒక బాబుని కరిచేసి రక్కేసిన సంఘటన 2 ఇయర్స్ బ్యాక్. Yeah. ఈ జడ్జ్మెంట్ రావడానికి కూడా ఒక చిన్న పాపకి ఏదో అయితే ఢిల్లీలో వచ్చినాయి. అలాగా మొన్న కబడ్డీ ప్లేయర్ ఒక అతను వచ్చి కుక్క కరిస్తే పట్టించుకోలేదు. ఒక 1 or 2 months తర్వాత రేబీస్ సిమ్టమ్స్ వచ్చి డెవలప్ అయిపోయాడంట. అంటే ఇవి విన్నప్పుడు మాత్రం ఆల్దో ఐసోలేటెడ్ అండ్ ఫ్యూ ఇన్ నంబర్స్ అనిపించినా ఇట్స్ వెరీ స్కేరీ. మనకి ఇప్పుడు కూడా ఒక అని మోటార్ బైక్ వేసుకుని వెళ్ళిపోతే 4-5 కుక్కలు పరిగెట్టుకుంటూ వస్తాయి. కసక్కని కరిచేస్తే ఇంకా. Okay, coming to rabies. I have never taken rabies injection for a dog. I have taken rabies 4 times in my life. Never for a dog. కుక్క కరిచిందా? ఒకసారి కోతి కరిచింది నాకు. When I was 20 years old, we were shooting outskirts. అది వచ్చింది. I tried to hold it. So I took it for one monkey. Then one cat bite. See, big cat bites. 3 times I have taken rabies for cat bites. I'm not even once. I have a dog bite. People say, oh, you've never been bitten. I have been bitten. But kukka kosam, because the dog which bit me was properly vaccinated. Correct. So I didn't have to take it. So I have taken rabies. So when they say so many rabies injections are being given, how many are being given because of dog bites? I'm a living example. I've taken rabies 4 times. So ప్రతి rabies కుక్క వల్ల కాదు, వేరే ఇతర జంతువుల వల్ల వచ్చేవి కూడా ఉంటాయి కాబట్టి. Monkeys. You know how much is a monkey menace? How much is a monkey menace in all our cities? Correct. No. So అయితే coming back to this. Everything's solution cannot be a very like a black and white thing. Right now what Supreme Court did and why everyone is so upset is a very black and white thing. You get societies, you get the people, the dog lovers around who you put out a mess. I don't know how the system might work. Societyలో ఉన్న జనాలు వాళ్ళే ఒక గ్రూప్ ఫామ్ చేసుకుని వాళ్ళు ఒక 1-2 kilometers ఏరియాలో ఆ కుక్కల్ని చూసుకుంటే వాళ్ళని తిండి పెట్టుకుంటే. తిండి పెట్టద్దంటారు కదా రేణు, మీరే చెప్పండి. ఎందుకంటే వీధి కుక్కలకి తిండి అలవాటు చేస్తే అలా మీరు పిలిచి పెట్టి తిండి తినకూడదా? కుక్క తినాలి. ఇది డాగ్ లవర్స్ చెప్పగా నేను విన్నాను దట్ ఇఫ్ యూ ఫీడ్ అ డాగ్ it gets habituated to being fed like that. అలా అలవాటు చేసి everything links Swapna. If 25-30 years ago వీధి కుక్క పెద్ద గార్బేజ్ డంప్స్ ఉండేది. We used to throw on whatever non-veg eating people, they used to eat from there. Now when you go to a garbage dump, what do you see? Plastic. మన గోమాత అంటారు. A great country ki, like for us cow is mother, is as good as mother. What are cows eating every day? Plastic. So dogs don't have a right to live. Dogs don't have a right to eat just because they are dogs. So what is happening also now, this is what is Kaliyugam Swapna, ki nenu oka human being and only I have the right to survive on this planet. No other animal has a right to survive on this planet. We are cutting trees. We are destroying. How many wildlife animals have gone extinct? Now వీధి కుక్క మీద కూడా వచ్చేసారు. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఫైండింగ్ అ సొల్యూషన్ విచ్ విల్ నాట్ hurt the dog. Correct. Okay, so you tell us what the solution is. I told you the solution. Before we come to the dog lovers అందరూ 2 kilometers రౌండ్ అప్ చేసుకుని వాళ్ళ కుక్కలకి వాళ్ళ బాధ్యత వహించాలి అంతే. బట్ బిఫోర్ దట్ ఇప్పుడు అంటే మనం దీనికి ఇది ప్రాక్టికల్ లెవెల్లో చూస్తే ఇప్పటికీ మీరు అన్నారు 10 లక్షల కుక్కలు ఉన్నాయి. పిల్లలు ఇదివరకు వెళ్ళి గల్లీ క్రికెట్ ఆడేవాళ్ళు, కిందకి వెళ్ళి వీధిలో ఆడుకుంటారు. ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితి అప్పుడు కూడా కుక్కలు ఉండేది. అప్పుడు కూడా పిల్లలు ఆడేవాళ్ళు. 1.5 lakh people die of mosquitoes. That is 100% sure. That I did little research. But I think in road accidents in a year or a month, 1 lakh people to die. 1 lakh is a month or I don't know, but that many people are dying. So what do you want to focus on right now? Your focus should be, yes, because of dogs, కుక్కల వల్లే చిన్నపిల్లలకి వాళ్ళు కరుస్తున్నాయి. కుక్కల వల్లే నైట్లో బైక్ డ్రైవ్ చేయడానికి భయం వేస్తుంది. కుక్కలు అటాక్ చేస్తున్నారు. ఈ ప్రాబ్లం ఉంది. ప్రాబ్లం సొల్యూషన్ అంటే అన్ని కుక్కల్ని చంపటం అనేది దట్స్ నాట్ ద సొల్యూషన్. చంపర్గా తీసుకెళ్ళినప్పుడు చచ్చినట్టు యూ టెల్ మీ షెల్టర్ లో పెట్టడం అండ్ చంపటం ఒకటే బెటర్ అంటారా? బికాజ్ చాలా మంది ఇది కూడా చెప్పారు. మీరు చెప్పాలి, షెల్టర్ లో తీసుకెళ్తే వాటిని ఖచ్చితంగా అదేదో ఇచ్చి చంపేస్తారు కదా, అలా చేస్తారని ఒక ఆందోళన కూడా euthanasia, they will give you, they euthanize the dogs. And people say, then why are you guys talking so much on behalf of the dogs? మనుషుల గురించి మీరు ఎందుకు మాట్లాడలేదు? మనిషికి నోరు ఉంది, ఆలోచన ఉంది. కుక్కకి పాపం వాడికి ఏ ఉంది? He doesn't have a mouth. He'll do bow only. He's not going to come and sit and Swapna, please take care of me. Swapna, I don't have a house. Swapna, I'm hungry. Naaku aakalestundi. Swapna ani vacha kukka cheptunda. He'll just come, wag its tail, look at you like this with big eyes. See, not all dogs are bad.
రైట్. Out of 100 dogs, say might be 10 dogs might be కొంచెం అగ్రెసివ్గా aggressive. ఉండేవి. But ఏంటి, 90 what dogs, causes them to become aggressive? Do you know? అంటే డాగ్ what సైకాలజీ మీకు they తెలుసు say కాబట్టి. is, what I have been reading is, ఆ కుక్క ఏదో వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్ని కార్స్ బైక్స్ మీద వల్ల చనిపోవటం చూసారు, వాళ్ళకి ఆ ట్రామా ఉంటుంది. ఆ కుక్కలు అండ్ జనాలు కూడా వచ్చి కొడతారు నా. హ్యావ్ యూ సీన్ పీపుల్? వాట్సాప్ హౌ మెనీ వీడియోస్ అంటే రాయేసి కొట్టరాలు రాయేసి చిన్నపిల్లలు, హౌ మెనీ చిన్నపిల్లలు, సో మెనీ యంగ్ కిడ్స్ ఐ హ్యావ్ సీన్. వీ గెట్ ద సీసీటీవీ రీల్స్ నా, వీడియో వస్తాయి యూట్యూబ్లో కానీ రీల్స్లో, వెళ్ళి కొడుతున్నారు కుక్కని ఉట్టినే. పాపం ఆ కుక్క అట్లా అట్లా వెళ్ళిపోతుంది. యూ నో హౌ కిడ్స్ ఆర్. కిడ్స్ ఆల్సో మిస్chievous. వాళ్ళు కూడా అల్లరి ఉంటుంది, పిల్లలు కూడా అల్లరి ఉంటుంది. సి ఐఎమ్ అ మదర్ టుడే, ఐ విల్ టాక్ యాజ్ అ మదర్. నేను ఒక తల్లిగా మాట్లాడతాను, నాకు కూడా 2 పిల్లలు ఉన్నారు. అండ్ ఐఎమ్ ఆల్సో అన్ NGO ఫౌండర్. ఒక తల్లిగా డెఫినెట్లీ ఐ విల్ నాట్ వాంట్ ఎనీ డాగ్ టు బైట్ మై కిడ్స్. My అంతే kids కదా, to అంతే get కదా. no 100%. అది రేబీస్ వ్యాక్సినేటెడ్ అయినా రేబీస్ వ్యాక్సినేటెడ్ కాకపోయినా కూడా 100%. I will not want any dog to bite my child, or me for that matter. Forget the child also. Shall I just go on a rampage of killing them? No. Definitely You know not. how many cruelty cases we deal with in a day? They poison the dogs. You know, they tie up all the feet of the dogs. It was a big case that happened few months ago. Some 30-40 dogs were tied up, their legs were tied up, and they were thrown from a bridge into half water. So some of them half suffocated and died. Some of them died with hunger and injuries. They were thrown off a bridge. Pedda news ayindi idi konni nel mundu. Dogs is an issue. కుక్కల్ని చూసుకోవాలి. మనిషికి హాని జరగకూడదు, కానీ కుక్కలకి కూడా హాని జరగకూడదు. దాట్ ఇస్ ద మెయిన్ థింగ్. ఏంటంటే మీరు చెప్పే వరకు రేణు, అంటే ఈ షెల్టర్ లో పెట్టడం అంత ఘోరం అని ఎవరు అనుకోవట్లే. చాలా ఘోరం. షెల్టర్ లో పెట్టి ఫుడ్ పెడుతున్నారు. మీరు ఒక్కసారి మీరు whoever is a dog lover, just go and visit some shelters. What does a dog need? You tell me. Dog needs a little bit of walking space. కొంచెం ఇటు తిరగాలి. డాగ్ యాక్చువల్లీ కొంచెం 2 పూట తినాలి, పడుకోవాలి, మధ్య మధ్యలో బోబో చేయాలి. What else does a dog want to do? అంతే, దట్స్ వాట్ ఇట్ నీడ్స్. సో అవన్నీ షెల్టర్ లో నెరవేరవు. ఇట్ వోంట్ హ్యావ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ 10 lakh dogs. What is the square feet area you're talking about of because construction? I heard 25% of the dogs available are not sterilized. That's what the responsibility of the dog lovers should be. Yeah, correct. Stop running behind NGOs. Stop running behind government. Stop running behind anyone but yourself. You take it upon yourself. Like in the building that I stay in, there are 2 families who are dog lovers. They took up the responsibility. Manna gate baita oka 8 to 9 untaru plus minus. కుక్కలు. All of them are sterilized. పక్కనే vet ఉన్నారు. These ladies own money. వాళ్ళు ఎక్కడి నుంచి డబ్బు తీసుకోలేదు. వాళ్ళ డబ్బు పెట్టుకొని వాళ్ళని స్టెరిలైజ్ చేసుకొని వాళ్ళని వ్యాక్సినేషన్స్ చూసుకుంటారు. సంవత్సరం వాళ్ళకి కరెక్ట్ వ్యాక్సినేషన్ ఇస్తారు. సాయంత్రం ఒక్క పూట వాళ్ళకి తిండి పెడతారు, అంతే. దోస్ డాగ్స్ I have never seen them barking. I have never seen them doing any kind of attack or any kind of thing. I use that road to go. I use the main gate. Vastano veltano. Entamandi vastaru veltaru. So like these, how these 2 ladies of my building took up the responsibility. Right. If men and women and teenagers and college students and all dog lovers, please take up the responsibility of the dogs in your area. So it will become a ripple effect. If all the dogs in your area are taken care of, if they are in a contained, I'm not saying in a shelter. ఒక్క ఫ్యామిలీలోనే ఒక డాగ్ లవర్ ఉంటే డాగ్స్ ని అపోజ్ చేసే వాళ్ళు రెండో వాళ్ళు ఉంటారు. చిచి ఎంతసేపు దీనికి ఇదే గోల, ఎంతసేపు కుక్కల మీద పడుతుంది, అసలు చదువుకోదు, దాని గురించి ఇలాంటివి చూసుంటారు. చాలా చూసాను. సో అంటే మనం ప్రాక్టికల్గా మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి ఇవాళ ప్రాక్టికల్ సొల్యూషన్ ఏంటని చెప్పి, అసలు ఇది సినర్జీకి రావడమే కష్టంగా. మీరు చెప్పినట్టు షెల్టర్ ఈజ్ నాట్ అబ్సల్యూట్ సొల్యూషన్ ఆల్సో. కొంతవరకు చేయొచ్చేమో, బట్ ఇట్స్ నాట్ గోయింగ్ టు సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్ కదా. If a dog lover takes care of a dog rather than a government employee takes care of a dog, lo enta teda untundi. Dog lovers come together and unnara dog lovers. Didn't you see on the roads? Lakhs of them are protesting. Lakhs of people on the roads. So we as NGO people, we were thinking, where are these lakhs of people when we actually need help? So వీళ్ళు మామూలుగా ఏం చేయరు, ఊరికే వచ్చి మామూలుగా చేస్తాను. I'm not saying all of them are bad. I know a lot of people who are doing very good groundwork, who are actually putting in their hard-earned money, who are putting in their time, వాళ్ళ డబ్బు, వాళ్ళు సొంత టైం చూసుకొని, పని చూసుకొని, ఇల్లు చూసుకొని, ఫ్యామిలీ చూసుకొని, కుక్కల్ని చూసుకుంటున్నారు. వాళ్ళు తీసుకెళ్తారు, వాళ్ళు కంపల్సరీ వ్యాక్సినేషన్ చేసేస్తారు, ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ చేసేస్తారు. సో చాలా మంది ఉన్నారు, కానీ ఇంకా మంది కావాలి. ఇట్స్ లైక్ దాట్. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డిపెండింగ్ అపాన్ అ గవర్నమెంట్ షెల్టర్, if you guys can come together, just rent out, might be a 1/4 acre, you take care of the dogs. So
again, it is not the right solution because all the dogs need to be in their area. A road is a government property. A road is not a public property. Correct? So dogs have the right to be there. కానీ ఎక్కడో But sir, you feel ki your children are at risk. The area children are at risk. ఈవెన్ పెద్దోళ్ళు కూడా Peddawala at risk. Bikers are at risk. So you take care of the dogs. Don't wait for government to come and do something and round them up and come up with these kind of judgments where the dogs will suffer.